think the first one is like, you know, it's like your first child. Sometimes they give you a problem, but you're emotionally attached to them. So the first one, and by far the last one. The second one became a very American fantasy. We could fight the war in Hollywood in a different way, and it became the ultimate male fantasy, for real. The third one, I tried to do something that to show Russia's Vietnam, which was Afghanistan. So this would be kind of interesting. But you have to be very careful when you do something political, because 2 weeks before the movie came out, Gorbachev comes over, kisses President Reagan on the cheek, and now I'm the enemy. It's true. Perestroika, done. I was like, wow. So I'd walk into a room and people, I swear, Australia, boo, boo. I was like, okay. But I knew. So we doing something about Burma, and I thought, well, this war definitely is not going to be perestroika, it's not going to be over. And I wanted to do something. Actually, no one knows it, but I contacted one of the Burmese consulates in Washington today to try to go over to Burma, because they said, oh, it's a fantasy, it's not real. And I thought, well, Angelina Jolie, she's in Iraq, and George Clooney's in Darfur. I thought, let me go to Burma. They said, no, you're not welcome. So it's really, really a horrible, horrible situation. So the last one is the most rewarding for me, because it's about a man, he can't express himself anymore. He's become this walking wound, who has, like a warrior that has really made no difference in the world, ever. You know, and I think a lot of soldiers or people that give themselves over to do social work, they think they're going to sort of change the world, and at the end, you realize, no, the only thing you can change is yourself, really, personally. And no one person, no army is just going to change the world. It just doesn't. It's only temporary. Il primo ovviamente è come il primo figlio, magari ha anche qualche problema, però ci sei attaccato in una maniera emotiva molto forte. Il secondo, ovviamente in termini di classifica, è di gran lunga quest'ultimo. Il secondo in classifica, invece il secondo Rambo è quello forse molto americano, pieno di fantasia, un po' questa cosa, questa guerra combattuta alla Hollywood, molto diverso, di fondo la realizzazione della massima fantasia maschile. Con il terzo avevo cercato di fare qualche cosa, quindi i russi, dopo il Vietnam, i russi che vanno a combattere in Afghanistan. Però devi stare molto attento quando fai le cose che hanno una natura politica, perché appena 2 settimane prima che uscisse il mio film con i russi che vanno a combattere in Afghanistan, Gorbaciov viene in America, dà un bacio sulla guancia di Reagan, perestroika, e alla fine il nemico divento io. E questo ha fatto sì, e non sto scherzando, che girando anche nel mondo, in Australia, altrove, a promuovere il film, non facevano altro che fischiarmi, da tutte le parti, alla fine ero diventato un nemico. Con questo invece sapevo che nonostante la situazione della Birmania, anche se avessi appunto girato un film, non ci sarebbe stata una perestroika per la Birmania, perché questa non è né una guerra che finisce né che viene risolta con una stretta di mano. E tra l'altro devo dire che ho contattato, questa è una cosa che nessuno sa, ma io ho contattato i consolati, i consoli birmani in America, a Washington, perché volevo cercare di recarmi in Birmania. E mi hanno risposto che non c'era niente, che era tutta una mia immaginazione, una mia fantasia, che non c'era nessuna guerra, che comunque io ho provato a dire, ma guardate, Angelina Jolie sta in Iraq, George Clooney è in Darfur, io vorrei andare in Birmania. Mi hanno risposto, non se ne parla proprio, non sei affatto il benvenuto, non sei gradito. Questo per dirvi quanto è orribile la situazione della guerra lì. E volevo aggiungere un'altra cosa, quest'ultimo film per me è sicuramente quello che mi ha dato forse maggiori soddisfazioni, proprio perché uno pensa, come appunto Rambo, magari pensi che puoi fare la differenza, che magari facendo qualcosa, dedicandoti a qualcosa puoi provare a modificare il mondo, e come il soldato che si dedica magari ad attività di tipo sociali o di lavori di solidarietà e pensa di poter modificare il mondo. Invece no, ti sbagli, perché in realtà l'unica persona che
puoi modificare è te stesso. Le persone possono cambiare, ma non c'è nessuno, nessun esercito che possa modificare il mondo, se non forse solo temporaneamente. Buongiorno, Beatrice Pertuccioli, Nazione e Resto del Carlino e Giorno. Io ho letto che lei sostiene il candidato repubblicano John McCain. Se questo è vero, volevo sapere perché, se cioè lo vede un po' come un riscatto per tutti i Rambo, se cioè aver interpretato Rambo ti fa vedere in John McCain quasi un suo, diciamo, commilitone. Questa era una cosa. L'altro poi volevo sapere se questo dovrebbe essere l'ultimo capitolo della saga di Rambo, così come Rocky Balboa è stato presentato come l'ultimo capitolo della saga di Rocky. Volevo sapere se sarà veramente così oppure, come dire mai e si vedrà. Grazie. Sicuramente. Well, first of all, no one should ever listen to actors talk about politics. They don't know anything. They really shouldn't. So, don't take us that seriously. We don't swing one vote. It's just an opinion coming from an amateur who knows no more than anybody else. Just on the surface, my emotional reaction is, I think this is a time when you need someone who has real maturity and experience and understands how the game is played. And unfortunately, it's a game. Politics is a very life and death, but it's a game. And I don't know if we have time for people to learn it as they're just coming into the office of the presidency, which is not the time to learn. We're going through a devastating 8 years to try to recoup some kind of dignity that our country perhaps has suffered in the past few years, but it's no one person's fault. Everyone is at blame. It's just a tough time in the world, tough time. So I just thought that him, not because of Rambo or because he was in the war, he just seems to, I look at him and I feel confidence, that's all, confidence. Obama could be a future star, Hillary Clinton a future star. It's just at this moment, that's all. It's like if I was casting a movie, I'd want to do it with Arnold, you know, with somebody I trust, you know, Arnold Schwarzenegger. I don't want to use somebody new, you know, somebody you feel comfortable with. And it'd be hard to say goodbye to Rambo completely. There's a part of me that thinks, I would like to do some more things with him, I really would. It's bad enough I had to say goodbye to Rocky, but you know, to say goodbye to Rambo, I would really be depressed. So I have to really think about that one. Don't say goodbye to Rambo. Thank you, good.